take a step back and think of how far we have come, to be able to look at the sky and think thoughtfully about our very existence. Imagine the complexity our brains have evolved to understand, starting from the first single-celled organism in a warm pond several billion years ago. Every single life form on this planet is related to each other. And life's games are different, and each of us are in our own journey towards the destination. Majority of us are blessed because when we return home from offices, colleges and schools, as there is a family waiting for us who takes away the tiredness of the day. But all are not that fortunate. Though a well-structured data and number is not available, but it is estimated that India has more than 4 lakh street children. 18 million children work on street and 5 to 20% has no connection with their families. Also, India has the largest population of street children in the world. Strolling down the southwest of the country, Kerala is all packed to enthrall any onlooker with its exquisite natural beauty and enchanting culture. In this wondrous state lies the promising city of Ernakulam, which is at so fast place to reach the covetous Zion of development. But far from the hustles and sophistications of the city, so aloof from the glam-stricken urban life and its spiteful luxuries, there exists a home for the children. The Janaseva Sisubhavan in Aluva is a safe haven for many children whose childhood would have otherwise been lost in the wilderness of the cruel fate. The Sisubhavan renders a warm shelter to the children who has had awful experiences of exploitation. The stories of exploitation and assaults are many, yet the escaped souls now glee in delight as they look back into their dark past. Child exploitation is undoubtedly an issue that crept into the world with multifaceted facades. A child is at the stake of being exploited anywhere and everywhere. When this is the undesirable scenario at stake, the Janaseva Sisubhavan has initiated in 1991 with the prime objective of procuring a safe shelter to the lesser privileged children. The initial home of Janaseva Sisubhavan was inaugurated in 1999 by that-time Governor Sukhdev Singh Kang. The organization is in a constant battle to seek the children who have been abducted by the beggar mafia and aims at their rehabilitation. They yearn to flash upon the poor souls the tender warmth of love and affection and generate a sense of belonging in them. The organization works to turn its noble pursuit of a street children-free India into reality. Jose Mavelli, the founder and the chairman of Janaseva Sisubhavan, sheds light into the sole vision of the organization in offering a stable home or shelter for the street children. Children of the street lack emotional and psychological support of a family, and it's our responsibility to give them a house. Janaseva Sisubhavan ആരംഭിച്ചത് 1999 അന്നൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിരവധി കുട്ടികൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകളിലും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഭിക്ഷ എടുത്ത്
എന്താ പറയുക, പട്ടിണി കോലങ്ങളായിട്ട് ശരീരമാകെ പൊള്ളിലേൽപ്പിച്ചൊക്കെ ദുഷ്ടാര സംഘക്കാർ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് വിഷയിപ്പിക്കുകയാണ്. ചില കുട്ടികൾ ബസ്സിലൊക്കെ ചെറിയ കാർഡ് കൊടുത്തിട്ട് അമ്മ വെള്ളപ്പൊത്തി മരിച്ചുപോയി, അപ്പൻ മരിച്ചുപോയി, അച്ഛ അമ്മ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ വൈദ്യുതി പാട്ടൊക്കെ പാടി നടത്തുന്ന ഒരു വിഭാഗം കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ ഇവരെ സിമ്പതി കണ്ട് പൈസ കൊടുക്കുന്നതല്ലാതെ ഇവരാരും രക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല. ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ജനസേവ ശിശുഭവൻ തെരുവ് മകളത്തെ ഇന്ത്യ എന്നൊരു സ്വപ്നവുമായി ഒരു വലിയ ലക്ഷ്യവുമായി 1999 സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളന്ന് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ നിരവധി കുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ തെരുവിൽ നിന്നും മറ്റേ പോലീസിൻ്റെയും നാട്ടുകാരെയും സഹകരണത്തോടെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊണ്ടിട്ട് നിരവധി വിഷാദ മാഫിയ സംഘങ്ങളെ ഞങ്ങൾ പിടിച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവരെ ജയിലിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. Janaseva Sisubhavan is a secular, non-political charitable institution. They mainly focused on protecting those children who are forced to shed their life at streets by giving them safe shelter, proper food, hygienic clothing, better education and other basic facilities. More than 50% of our population cover the category of nomads, and they have been denied to enjoy even the basic fundamental rights of a common man. So far, Janaseva has rescued almost 2,000 children from the nasty clutches of beggar mafia, but they could preserve only 300 children with us. എൻ്റെ പേര് ശോഭ. ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു. ഞാനിവിടെ വന്നിട്ട് 9 വർഷമായി. ഞാനിവിടെ ചെറുപ്പം മുതലേ വന്നപ്പോൾ എന്നെ ഇവിടുത്തെ ആൻറ്റിമാരാണ് നോക്കിയത്. ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യവും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവന്നത് ഞങ്ങളുടെ അച്ഛനായ ജോസങ്കളാണ്. ജോസങ്കളും ഇവിടുത്തെ ആൻറ്റിമാരും ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നന്നായി നോക്കി. എനിക്ക് ചെറുപ്പം മുതലേ നല്ല കൂട്ടുകാരികളുണ്ട്. അവരാണ് എന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചത്. ഇവിടുത്തെ ആൻറ്റിമാരും എന്നെ പഠിക്കാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ സ്കൂൾ കൂനമാവ് സെൻറ്റ് ഫിലോമിനാസ് കൂനമാവാണ്. അവിടുത്തെ അധ്യാപകർ ഞങ്ങളെ നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ ഞങ്ങളെ മക്കളെ പോലെയാണ് നോക്കുന്നത്, നന്നായി പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അവരെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് പഠിച്ച് വലുതായിട്ട് ഒരു കളക്ടർ ആവാനാണ് ആഗ്രഹം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ പരിശ്രമിക്കും. Janaseva Sisubhavan is well equipped for the all-round development of the children. Janaseva Sisubhavan have boys' home and girls' home. Janaseva Girls' Home is located at Aluva near UC College. There are 300 children living with utmost security and comfort under the safe wings of Sisubhavan. In 2007, Janaseva Sisubhavan also built a boys' home at Nedumbasheri. The building is situated at 61 acres of land and is a 30,000 square feet. These buildings are equipped with all the modern amenities and international fixtures and can accommodate approximately 300 children. It consists of primary classes up to 4th standard. They have their own sports academy started in 2008 for the entire development of these destitute children. Their prime objective is to give better coaching for their children and hence molding them as a proud citizen of India. The children of Sisubhavan have proved their excellence not only in studies but in other extra activities, especially sports, drawing, stage shows, etc. എൻ്റെ പേര് അഞ്ജലി. ഞാൻ 5ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം. എൻ്റെ പേര് സൽമ. അടുത്ത കൊല്ലം ഞാൻ 3ിലോട്ട് പോവാം. എൻ്റെ പേര് തിന്നാണ്. അടുത്ത കൊല്ലം 3ിൽ പോവാം. ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല സുഖ. കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട്, പാട്ട് പാടാൻ, ഡാൻസ് കളിക്കാൻ, എല്ലാ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ജനസേവ ഞങ്ങൾക്ക് നിൽക്കാൻ സുഖമാണ്. നല്ല കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട്, നല്ല സുഖമാണ്. Hence, at the age of 18 years, they become the employees in banks, hotels, and other public sectors.
രണ്ടുപേര് കേരളത്തിലെ ഒരാൾ സന്തോഷ് ട്രോഫിക്കും ഒരാൾ കേരള സന്തോഷ് ട്രോഫി ടീമിലേക്കും ഒരാൾ ജാർഖണ്ഡ് സന്തോഷ് ടീമിലേക്കും സെലക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ ജൂഡോന് നാഷണൽ സ്വർണം മേടിച്ച ഒരു കോച്ചുണ്ട്, ഒരു ലോകേഷ് എന്ന കോച്ച്. അതുപോലെ തന്നെ നിരവധി കുട്ടികൾ ജില്ലാ ടീമുകൾ ഫുട്ബോളിന്, ബേസ്ബോളിന്, അങ്ങനെ നിരവധി പേര് ആ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ കുട്ടികളുടെ ഈ കായിക രംഗത്തുള്ള കഴിവ് ഞങ്ങൾക്ക് വികസിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു. ഞങ്ങൾ ആ രംഗത്ത് കൂടുതൽ ജനസേവ ശിശുവൻ കുട്ടികൾക്ക് കായിക രംഗത്ത് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് ആ രംഗത്ത് അവരുടെ കഴിവ് മാക്സിമം അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Most of the children who have sought asylum in the safe shelter of Sisubhavan have dark stories to share. എൻ്റെ പേര് മാധവ്. ഞാൻ 4ാം ക്ലാസ് പഠിക്കുന്നു. അടുത്ത വർഷം 5ാം ക്ലാസ്സാണ്. ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കഷ്ടപ്പാട് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എനിക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നല്ല സുഖമാണ്. ഞാൻ ദിവസങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് സന്തോഷിപ്പിക്കും. എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടമാണ്. എനിക്ക് ഇവിടെ ഇരിക്കാനും ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നന്നായിട്ട്. നമ്മുടെ ടീച്ചർമാർ എനിക്ക് സഹായിക്കാറുണ്ട്. എന്നെ നന്നായിട്ട് പഠിപ്പിക്കും ടീച്ചർമാർ. എനിക്കിവിടെ കുറേ കൂട്ടുകാരുണ്ട്. എല്ലാവരും എന്നെ സഹായിക്കും. എനിക്ക് ഭക്ഷണം നന്നായിട്ട് കിട്ടും. ഇവിടെ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമാണ്. എനിക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങനൊന്നുമില്ല, ഇതേ പോലെ സൗകര്യമൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. എനിക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട്. Distorted family lives, harsh play of poverty and dreadful stories of exploitation have been their constant companions. All this time impaired the tints of vigor and enthusiasm in them. The children have actually lost faith in the world and the people. It is to restore the lost charm and the organization scuffles upon. Many children in the homes have cases of theft and other illegal activities charged against them. The number of run-away children are in abundance too. The grisly life has indeed made the children leave their homes and run to the cities with the colorful hopes of having a life they deserve. Over the years, Janaseva Sisubhavan has rescued more than 1,000 children from various corners of Cochin and offered them a happy and content life. കേരളത്തിലെ ജില്ലകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്ന കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെയധികം കേസുകൾ ഇത്തരത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് ആശ്രയവും അഭയവുമാകുന്നത് ജനസേവാ ശിശുഭവനാണ്. വളരെയധികം കുട്ടികളെ ഇവർ സഹായിക്കുകയും തെരുവിൽ നിന്നെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും സ്പോർട്സ് പരമായും മറ്റും വളരെ സഹായങ്ങൾ ഇവർക്ക് നൽകുന്നുണ്ട്. Janaseva Sisubhavan take care to bring the children up with such freedom and choice within their campus, despite all the discipline and rules that they endeavor to give them a feel of life at home and with family. That's how they grew up as a member of the Janaseva family, and that's how they helped them to grow to become good and responsible citizens of our country. It's not just food and clothing, but they create addresses to them, a safe haven for them to nurture.